أنا سعيدة جداً بانضمامك إلينا في رحلة تعلم اللغة الإنجليزية. في هذه السلسلة سوف نبدأ من الأساسيات ونبني تدريجياً لغة قوية تمكنك من التواصل بثقة وفهم اللغة الإنجليزية. فيديوهات هذه السلسلة سوف تكون بشكل مرتب، لذلك تأكد من أنك تشاهدها بالترتيب لكي تحظى باستفادة أكبر. أيضاً هذه السلسلة ستغطي جميع الأساسيات اللازمة لتبدأ رحلتك في تعلم اللغة، لذلك ستكون مترجمة باللغة العربية. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيفية التحدث حول الوقت والساعة باللغة الإنجليزية. هذا الدرس مناسب جداً للمبتدئين ويحتوي على عبارات مهمة يجب عليك معرفتها، لذلك تأكد من مشاهدة الفيديو حتى النهاية. هذا الدرس سوف يكون تفاعلي، لذلك ردد بصوت مرتفع، لأن هذا سوف يسهل عليك الحفظ. أيضاً، سوف يساعدك بنطق الكلمات بشكل صحيح. Let's get started. Telling the time in English. Listen and repeat. First of all, we're going to learn some important words about time. So let's begin. Clock. Clock. Watch. Watch. Hour. Hour. Minute. Minute. Second. Second. Here we go, part 2. In this part, you'll discover how to tell the time in English in the easiest way possible. So get ready to master it. When the minutes are 0, we simply say o'clock. For example, It's 1 o'clock. It's 4 o'clock. half past means 30 minutes after the hour. For example, it's 5:30. إنها الخامسة والنصف. It's 2:30. إنها الثانية والنصف. It's 4:30. إنها الرابعة والنصف. Great! We just learned that half past means 30 minutes after the hour. أي والنصف. But what if it's 15 minutes after? We say a quarter past. For example, it's a 3:15. إنها الثالثة والربع. It's a 4:15. إنها الرابعة والربع. And it's a 1:15. إنها الواحدة والربع. Let's move on. Now, what if it's 15 minutes before the hour? We say a quarter to, وتعني إلا ربع. For example, it's a 8:45. إنها التاسعة إلا ربع. It's a 4:45. إنها الخامسة إلا ربع. It's a 5:45. إنها السادسة إلا ربع. Great job so far. Now, let's look at some more examples. Like, it's 6:10. الساعة السادسة وعشر دقائق. Or, it's 8:50. الساعة التاسعة إلا 10 دقائق. You can also say, it's 2:25. الثانية و25 دقيقة. And it's 20:12. الثانية عشرة إلا 20 دقيقة. Notice how we say past for after the hour and to for before the next one. Let's look at even more examples to practice. These are everyday times that will help you speak more naturally. Look at this one. It's 5:15. الساعة الخامسة والربع. Now this. It's 3:45. الساعة الرابعة إلا ربعاً. Next, it's 9:30. الساعة التاسعة والنصف. And finally, it's 12 o'clock. الساعة الثانية عشرة تماماً. These are all common ways to say the time in English and Arabic. Keep practicing. You're doing great. Welcome to part 3. Practice with me. Now it's your turn to say the time. I'll show you a clock, give you a few seconds, and you try to say it before I do. Ready? Let's begin. What time is it? It's 3 o'clock.
What time is it? Great job! It's 9:30. What time is it? You're doing great! It's 6 o'clock. Now it's time to use what we've learned in real situations. Let's practice simple daily sentences that include time. Ready? Let's go. Let's start with a simple one. I wake up at 7 o'clock. أستيقظ الساعة 7 تماماً. Nice and easy, right? Let's try another. My class starts at 8:15. يبدأ درسي في 8:15. We eat lunch at 1:30. نتناول الغداء في 1:30. Let's say you're going to the cinema. The movie starts at 6:15. الفيلم يبدأ في الساعة 6:15. Easy, right? Let's try another. Here's another useful daily sentence. She sleeps at 10 o'clock. تنام الساعة 10 تماماً. A simple way to talk about daily routines. That's all for today's video. Please do not forget to subscribe to the channel and activate the alerts bell so that you can receive all new updates. Also, leave your opinion about the video in the comments. This will help us develop the channel's content. See you next time!